Good morning. My name is د.انجى الوكيل and I'm going to discuss a very important subject today, which is the metabolic emergencies. At the end of this lecture, you should be aware of the following: the metabolic acidosis, the hyponatremia and hypernatremia, the hypokalemia and the hyperkalemia. Let's discuss the metabolic acidosis. What's the physiology of the acid-base regulation? The normal pH is ranging from 7.35 to 7.45, and if the pH decreased, it's called acidosis. So acidosis can be either respiratory or metabolic acidosis. When the pH decreased, it means that either the bicarb is decreased or the CO2 is increased. This is according to the Henderson-Hasselbalch equation. The pH is directly proportionate to the bicarb and indirectly proportionate to the CO2. So يعني معنى الكلام ده ايه؟ أنا عندي الأسيدوزس عبارة عن يا إما metabolic acidosis يا إما respiratory acidosis. الميتابوليك acidosis اللي بيقل فيها البايكارب. respiratory acidosis اللي بيزيد فيها ال CO2. So زي ما أنا بقول إن ال pH بتتناسب تناسب طردي مع البايكارب، يعني لما البايكارب بيزيد ال pH بتزيد معاه، وبتتناسب تناسب عكسي مع ال CO2، يعني لما ال CO2 بيزيد ال pH بتقل. طيب so the acid in order for the acid base balance to occur, there must be a compensatory mechanism in the body, which are respiratory compensation and metabolic compensation. Respiratory compensation occur when there is metabolic acid base disorder, and the metabolic compensation occur when there is respiratory acid-base disorder. So, respiratory compensation controls the CO2. How does it work? There is a chemoreceptor present in the bifurcation of carotid artery. These receptors are very sensitive to any change in the bicarb level. So if the bicarb increased, it inhibits the respiratory center to decrease the respiration, so as the CO2 will be accumulated and increased to compensate for the increased bicarb. يعني دلوقتي أنا لما يكون عندي increase in the bicarb, الريسبتورز اللي موجودة في ال bifurcation of carotid artery very sensitive to the level of the bicarb, any change in the level of the bicarb. فلما بيزيد البايكارب بتحاول هي كمان تزود ال CO2. طب هتزود ال CO2 ازاي؟ هتعمل inhibition للريسبيراتوري سنتر. فلما respiratory center يبقى inhibited هيقلل الريسبيراتوري ريت. لما يقلل الريسبيراتوري ريت هيعمل accumulation لل CO2. فلما يعمل accumulation هيزود ال CO2. فأنا لما يزيد عندي البايكارب الكومبنسيشن هتبقى زيادة ال CO2. إذن المفروض إن أنا أستنتج من كده إيه؟ أستنتج من كده إن الcompensation go on the same direction of the primary disorder. يعني لو البايكارب زاد ال CO2 لازم يزيد، لو البايكارب قل ال CO2 لازم يقل، يبقى الاتنين ماشيين في نفس الدايركشن. طيب يعني معنى كده ان انا لو لقيت patient جايلي ببص على ال arterial blood gases بتاعته فلقيت ان الاتنين زايدين مع بعض، ال CO2 زايد والبايكارب زايد، يبقى انا كده عندي primary disorder وعندي compensation. طيب لو لقيت واحد زايد والتاني normal يبقى انا كده عندي primary disorder لكن ما عنديش compensation. طب لو لقيت واحد زايد وواحد قالل يبقى كده انا عندي mixed disorder، يعني علشان يعني دي للتسهيل فقط لا غير. طيب نيجي بقى للmetabolic compensation which is the second compensation. It controls the renal excretion of bicarb. If the CO2 increased, the absorption of the bicarb will increase and the excretion will be decreased, and vice versa.
نفس القصة هنا برضو، يعني لو البايكارب او لو السي او 2 زاد لازم البايكارب يزيد، لو السي او 2 قل لازم البايكارب يقل، وده بيبقى controlled by the renal excretion of bicarb whatever بقى هي هتقلل ال excretion او هتزوده according to the level of the CO2. Okay, this is the compensation. There is very important point here to know. Respiratory compensation occurs within 1 hour and is completed in 24 hours, while the metabolic compensation takes few days to be completed. There are some definitions you have to know. It's very important. Acidemia means arterial pH less than 7.35. Alkalemia means arterial pH more than 7.45. The acidosis is the process that can lead to acidemia, and alkalosis is the process that can lead to alkalemia. يعني ايه acidosis؟ يعني أنا ممكن يجيلي patient عنده acidosis لكن still ال pH normal because of compensation. So it's called acidosis. Once the pH decreased to be less than 7.35, it's called acidemia. The same in alkalosis. It's the process that can lead to alkalemia. Patient and already alkalosis, but because of the compensation, the pH is not changed. It's normal. Once it's changed to more than 7.45, it's called alkalemia. Metabolic means primary disorder in the bicarb. Respiratory means primary disorder in the CO2. Simple disorder means one disorder. يعني مثلا لو ممكن يكون عندي respiratory acidosis بس، ممكن عندي metabolic acidosis بس. Mixed ممكن يبقى عندي الاتنين. More than one disorder, okay? So you have to know the normal value in order to know the abnormal. As we said before, the pH normal range from 7.35 to 7.45. The bicarb is from 20 to 28 milliequivalent per liter, and the PCO2 is from 35 to 45 millimeter mercury. What's the anion gap? The anion gap is the difference between the unmeasured cation and unmeasured anion, which هي نفسها sodium minus chloride plus bicarb, and it's normally ranges from 8 to 16 millimole per liter. What's the significance of the anion gap? أنا عايزة أقول إيه؟ إن أنا عندي الميتابوليك acidosis معناها إن ال pH less than 7.35 with low serum bicarb. لكن أنا لو جالي patient بميتابوليك acidosis either إن هو عنده loss of bicarb or there is added acid to the circulation. طيب أنا أفرق إزاي بين الاتنين؟ يعني أفرق إزاي بين الميتابوليك acidosis due to loss of bicarb and metabolic acidosis due to addition of acids in the body? This is the significance of the anion gap. If there is metabolic acidosis and the anion gap is normal, it means that there is loss of bicarb. If it's increased, it means that there is added acid to the circulation. لو جينا نبص هنا على الفيجر ده هنلاقي ان اول حاجه خالص اللي هو النورمال anion gap. انا عندي الanion gap هنا normal, which is the difference between the unmeasured anion and unmeasured cation. This difference is the same difference between sodium minus chloride plus bicarb. لو جينا نشوف الفيجر التاني اللي بعده اللي هو acidosis with no gap, هنلاقي ان الجاب is still normal, لكن unmeasured anion normal, bicarb abnormal decreased, and the chloride increased. So the anion gap is normal in acidosis with no gap. There is loss of bicarb here. So to keep the electrical charge neutrality, the chloride increased. So the anion gap is still normal. يبقى أنا عندي لو البايكارب قل أو lost بأي حال بأي سبب من الأسباب، لو البايكارب lost هيبقى الاناين جاب normal. ليه؟ لأن الكلورايد بيزيد as a compensatory mechanism to keep the electrical charge neutrality.
طيب الفيجر الثالث اللي هو acidosis with gap. ايه اللي حصل هنا؟ هنا حصل added acid to the circulation. طيب لما حصل added acid للcirculation، احنا عارفين ان الاسيد عبارة عن anion plus hydrogen. الانايون راح فزود unmeasured anion، والهيدروجين راح للبايكارب فعمل consumption للبايكارب بحيث ان هو يديني carbonic acid. يبقى هنا اللي حصل ان unmeasured anion زادت والبايكارب قل لان حصل له consumption، فالجاب زادت. يبقى اذا الجاب الانايون جاب بتزيد in case of added acid to the circulation زي ما احنا قلنا. يبقى احنا كده استفدنا ان الانايون جاب السيجنيفيكانس بتاعتها ان هي هتفرق لي بين الميتابوليك acidosis due to loss of bicarb لان هي هتبقى normal and the metabolic acidosis due to added acid to the circulation لان هي هتبقى increased. فده significance of anion gap. What the causes of metabolic acidosis due to normal anion gap? Any cause that can result in loss of bicarb, as diarrhea, renal tubular acidosis, urinary tract diversion, and post-hypokalemia. The causes of metabolic acidosis due to high anion gap, any cause that result in added acid to the circulation, like lactic acidosis in case of hypoxemia and liver failure, ketoacidosis in case of diabetes and starvation, renal failure, and the renal failure is acidosis with high anion gap. Why? Because failure of adequate excretion of various acid anion due to greatly reduced number of functioning nephrons will lead to high anion gap metabolic acidosis. The last cause of high anion gap acidosis is the poisoning, like salicylate poisoning and methanol poisoning. What's the clinical picture of metabolic acidosis? The clinical picture of the cause, whatever the cause, abdominal pain, nausea, vomiting, rapid deep breathing, which is the cosmal breathing, fatigue, lethargy. Acute metabolic acidosis leads to myocardial suppression, arrhythmia, and coma. While in chronic metabolic acidosis, it may lead to growth failure and osteomalacia. What the investigation you will do in case of metabolic acidosis? Arterial blood gases. You will find the pH less than 7.35, bicarb is decreased, and PCO2 is decreased if there is compensation. يعني أنا عندي لو metabolic acidosis ولقيت ال pH أقل من 7.35 يبقى أنا عندي البايكارب هيبقى decreased، فكده هشخص metabolic acidosis. ولو ال PCO2 decreased معايا يبقى فيه compensation. ممكن ألاقي إن ال PCO2 مش decreased يبقى ما فيش compensation. طب الالكترولايتس بيبقى أخبارها إيه في الميتابوليك acidosis؟ بيبقى فيه hyperkalemia. ليه بيبقى فيه hyperkalemia؟ لأن بيبقى فيه shift of potassium ions outside the cells. بيكون في exchange of potassium ions with hydrogen ions. يعني البوتاسيوم بيسيب السيلز وبيروح للبلد، والبلد بيروح له والبلد الهيدروجين بيسيبه ويروح للسيلز. يعني بيحصل exchange between potassium and hydrogen بحيث ان البوتاسيوم يخرج البلد وبالتالي هيعمل hyperkalemia in case of metabolic acidosis. عشان كده لما بتيجي تعالج الميتابوليك اسيدوزيس وتدي صوديوم بايكارب بتصلح الميتابوليك اسيدوزيس، وبالتالي accordingly الهايبركاليميا بتصلح على طول لان بيحصل shift للبوتاسيوم from the extracellular compartment to the intracellular compartment. Okay. Treatment of metabolic acidosis. Specific treatment of the cause. يعني لو انا عندي اي cause المفروض ان انا اعالجه. بعد كده بدي صوديوم بايكارب. Sodium bicarb if pH is less than 7.1 and the serum bicarb is less than 8. The dose is 1 milli equivalent per kg by slow intravenous infusion, and it's used only with adequate ventilation because it causes CO2 accumulation. So sodium bicarb is not recommended in mixed acidosis. يعني لو أنا جايلي عيان عنده respiratory and metabolic acidosis. respiratory acidosis معناها
ان ال CO2 هيبقى زايد، فلو هو زايد يبقى انا مش هعرف ادي الصوديوم بايكارب لانه بيعمل CO2 accumulation and it needs adequate ventilation. طيب ايه البديل؟ حاجة اسمها TAM. التام اللي هو Tris Hydroxy Methyl Amino Methane. It doesn't cause CO2 accumulation and it's biologically inert amino alcohol of low toxicity which buffer CO2 and acids in vitro and in vivo. TAM doesn't cause CO2 accumulation like sodium bicarb, so it's preferred in mixed acidosis, and also it doesn't cause hypernatremia like sodium bicarb, so it's preferred in hypernatremic patients with metabolic acidosis. On the other hand, sodium bicarb decreases the serum potassium while TAM doesn't. So sodium bicarb is recommended in patients with hyperkalemia. يعني لو انا عندي patient جاي لي بهايبرناتريميا with metabolic acidosis يبقى الاحسن ان انا استخدم التام، لان الصوديوم بايكارب هيزود الصوديوم وانا already البيشنت جاي لي بهايبرناتريميا. لو انا عندي patient with mixed acidosis الافضل ان انا استخدم التام cause ان الصوديوم بايكارب هيعمل CO2 accumulation وانا already عندي CO2 زايد. الحاجة التانية الأحسن والأفضل إن أنا أستخدم الصوديوم بايكارب in case of patient with hyperkalemia. The last line of treatment in the metabolic acidosis is peritoneal dialysis, and it's used in resistant cases of metabolic acidosis. احنا كده هنبدأ نتكلم عن disorders of sodium. الصوديوم either hyponatremia or hypernatremia. The hyponatremia is the serum sodium less than 130 milliequivalent per liter, causes either sodium depletion, water excess, or excess sodium and water. The causes of hypernatremia due to sodium depletion هي دي بقى كلها causes تتحفظ. يعني الصوديوم depletion ممكن يكون نتيجة ل vomiting, diarrhea, nasogastric drainage, excess sweating, burns, acute tubular necrosis, diuretics, dilute artificial formula, inadequate sodium in intravenous fluids. Causes of hyponatremia due to water excess is due to SIADA. SIADA is the syndrome of inadequate secretion of antidiuretic hormone. In this condition, high level of antidiuretic hormone are produced, causing your body to retain water instead of excreting it normally in urine. وبالتالي بيبقى عندي water كتير في البادي فيعمل relatively hyponatremia. بالظبط زي ما يكون عندي كوبايتين ميه وانا حطيت على كل واحده فيهم معلقتين ملح. في عندي كوبايه كبيره مليانه ميه، كوبايه تانية اقل في الميه شويه، فالكوبايه الاقل في الميه هيبقى السولت فيها باين ونورمال، لكن الكوبايه اللي الميه فيها كتير هيبقى relatively الملح مش باين فيها. نفس القصة برضو في السيادة أو في relatively hyponatremia. المية لما بتزيد مع إن الصوديوم normal بتديني hyponatremia. هو normal بس أنا زودت المية اللي جوه اللي فيه، زودت المية وبالتالي حصل relatively hyponatremia. برضو excess water in case of psychogenic polydipsia. يعني إيه psychogenic polydipsia؟ Drinking so much water. We can cause low sodium by overwhelming the kidney's ability to excrete water. So نفس الحكاية الصوديوم برضو لأن المية كتير الصوديوم هيبان لي إن هو قليل مع إن هو ما قلش، هي المية اللي زادت. The last reason for the water excess is tap water enema. Hyponatremia due to excess sodium and water is the edematous conditions, all the edematous conditions, as in nephrotic syndrome, cirrhosis, heart failure, renal failure. The clinical picture of hyponatremia depends on the rate of development and the level. A chronic hyponatremia may be asymptomatic, but acute hyponatremia less than 120 milliequivalent per liter can cause lethargy, shock, vomiting, and convulsions.
How can you treat hyponatremia? True sodium deficiency. If there is true sodium deficiency, you have to give isotonic saline. If you have water excess, you have to restrict fluids. If you have excess sodium and water in edematous conditions, you have to restrict water and salt. How can you treat the symptomatic hyponatremia? Use 3% sodium chloride to raise serum sodium to 120 milliequivalent per liter. 6 milli per kg of 3% sodium chloride raises serum sodium by about 5 milliequivalent per liter. Rapid correction leads to central pontine myelinosis. It's a very important point. You can't correct the hyponatremia rapidly. You have to correct it gradually, so as not to cause central pontine myelinosis. What's central pontine myelinosis? It's a neurological disorder that occurred due to rapid medical correction of sodium deficiency, in which there is destruction of the myelin sheath which surrounds and protects the nerve fibers. Certain areas in the brain are particularly susceptible to myelinosis, especially the part of the brain stem called pons. So it's very important not to rapidly correct sodium in order not to cause central pontine myelinosis. Okay. So, what about hypernatremia? The definition of hypernatremia is serum sodium more than 145 milliequivalent per liter. It's either due to excessive sodium, water deficit, or water and sodium deficit. Hypernatremia due to excessive sodium due to concentrated formula, excessive use of oral rehydration solution اللي هو محلول معالجة الجفاف, excessive sodium bicarb زي ما قلنا قبل كده. لو عندي metabolic acidosis بيبقى في عندي hyper. excessive sodium bicarbonate لو انا هدي لو هعالج الميتابوليك acidosis فديت كتير فيدخلني في hypernatremia. الهايبرتونيك solution 3% sodium chloride administration, and salt poisoning. Lastly, hyperaldosteronism. The hyperaldosteronism cause hypernatremia and hypokalemia, while the hypoaldosteronism causes hyponatremia and hyperkalemia. Hypernatremia due to water deficit in case of diabetes insipidus, either central or nephrogenic, and the diabetes insipidus is a condition characterized by a large amount of diluted urine and increased thirst. The amount of urine produced can be nearly 20 liters per day, so the serum sodium will be relatively increased. Increased insensible losses as in radiant warmer and phototherapy. فهنا بلص water، فلما بفقد ميه بيبان ان انا عندي زي relatively hypernatremia. The sodium is normal actually, but when you decrease the water, the sodium will be relatively increased. Lastly, the inadequate water intake in case of inadequate breastfeeding and child abuse. Hypernatremia due to water and sodium deficit in case of gastroenteritis, emesis, nasogastric suction, osmotic catharatics and burns, excessive sweating. كل الأسباب دي بتخلي يبقى في water and sodium deficit وبالتالي بتديني hypernatremia. طيب ايه clinical picture of hypernatremia؟ Dehydration, preserved intravascular volume, late appearance of manifestation of shock, and duffy feel of abdominal skin. The late appearance of manifestation of shock, is it good or bad? هو أنا في رأيي إن هي bad، لأن العيان هيجيلك في الإمرجنسي مش هتلاقي فيه manifestation of shock فهتمشيه فهيبقى deteriorated، هيرجعلك تاني وهو shocked. طيب إيه complications of hypernatremia؟ Intracranial hemorrhage due to shrinking of the brain, central pontine myelinosis, and thrombotic complication. Treatment of hypernatremia: correct dehydration using isotonic solution, sodium chloride
0.9%. Avoid rapid fall of serum sodium. The maximum rate of drop is 12 milli equivalent per liter per day. مهم جدا انك تعرف الماكسيمم rate of drop، لان انا بعمل ايه لما باجي بنزل الصوديوم بنزله gradual، ما بنزلوش sudden، لاني لو نزلته sudden the brain edema will develop during treatment. If it is developed during treatment, give sodium chloride 3%. Salt poisoning with serum sodium more than 200 milli equivalent per liter is best treated with dialysis. يبقى أنا عشان أصلح الهايبرناتريميا لازم أصلحها gradual، ما زودش في اليوم عن 12 milli equivalent per liter. لو زودت عن كده هدخل العيان في brain edema. لنفرض ان العيان دخل في brain edema هدي صوديوم كلورايد 3%. طب لو كان انا عندي السيرم صوديوم more than 20 milli equivalent per liter، يبقى احسن حاجة ليه ان انا اعمل له للعيان ده dialysis. نيجي بقى للdisorders of potassium، either hyperkalemia or hypokalemia. Hyperkalemia, the definition of hyperkalemia is serum potassium more than 5.5 milli equivalent per liter, while severe hyperkalemia means that the serum potassium is more than 7 milli equivalent per liter. What are the causes of hyperkalemia? Is either potassium excess or hyperkalemia without potassium excess. Hyperkalemia due to potassium excess in case of renal failure, hypoaldosteronism, potassium-sparing diuretics as spironolactone, adrenal insufficiency, which is the Addison disease. The Addison disease, it's a primary adrenal insufficiency in which the adrenal gland doesn't produce enough steroid hormones. So the patient will come to you in the emergency unit by hyperkalemia, hyponatremia, hypoglycemia, hyperpigmentation, severe fatigue, salt craving, nausea, vomiting, abdominal pain. فالعيان ده بيجيلك بهايبركاليميا. So من ضمن ال causes of hyperkalemia Addison disease. آخر حاجة في ال causes of potassium excess parenteral potassium. يعني لو أنا بصلح أصلا hypokalemia واديت بوتاسيوم كتير لدرجة إن أنا دخلته في hyperkalemia. Hyperkalemia due to hyperkalemia without potassium excess دي معناها ايه؟ يعني ايه hyperkalemia without potassium excess؟ It means that there is shift of potassium from intracellular to extracellular compartment. يعني البوتاسيوم مش جاي من بره الجسم، لا ده البوتاسيوم في الجسم نفسه بس خرج من الخلية راح البلد فعمل hyperkalemia. ده اللي مقصود بhyperkalemia without potassium excess. في حالات ايه بقى؟ هتلاقي كله البريك داون، يعني لو اي حاجه اتكسرت جوه فخرجت بوتاسيوم، زي السيل بريك داون، leukocytosis with and tumor lysis syndrome, metabolic acidosis. As we said before, in metabolic acidosis there is hyperkalemia because there is shift of potassium from the intracellular compartment to the extracellular. If you correct the metabolic acidosis by giving sodium bicarb, the hyperkalemia will be corrected. Rhabdomyolysis, and lastly hemolysis. What's the clinical picture of hyperkalemia? Generalized fatigue, weakness and paralysis, paresthesia, palpitation, extrasystole and arrhythmia. The ECG finding will be peaked T-wave and widened QRS complex. How can you treat hyperkalemia? It's very important. The treatment of hyperkalemia is very important. The first line of treatment is calcium gluconate, 10% intravenous solution, which is the physiological antidote of potassium on the heart. 1 milli per kg per dose by intravenous injection over 3 to 5 minutes. The maximum dose is 10 milli, and you have to stop if bradycardia develops. Glucose insulin. Insulin causes intracellular shift of potassium along with glucose. يعني بيعمل ايه؟ بيخلي يحصل shift of potassium from the extracellular to intracellular فيقلل البوتاسيوم level.
صوديوم بايكارب نفس القصة، برضو بيعمل shift للبوتاسيوم from extracellular to intracellular، so بيقلل البوتاسيوم. عشان كده بيبقى عندي metabolic acidosis وادي صوديوم بايكارب عشان اصلح، بيبدأ يتصلح الهايبركاليميا according. Repeat as required every 10 minutes and monitor arterial pH not to exceed 7.55. بيتا 2 agonist برضو نفس القصة، بتعمل ايه؟ بتشفت البوتاسيوم from the extracellular fluid to the intracellular، يبقى انا كده بقلل البوتاسيوم. nebulized salbutamol 0.15 ملغ per kg. Furosemide also from the line of treatment of hyperkalemia because it causes potassium loss through the kidney, and the dose is half to 2 mg per kg intravenous. ناخد بالنا هنا ان هنا اللوس هيبقى عن طريق الكدني، مش هيبقى عن طريق الشفت الانتراسيلولار شفت. يعني معظم التريتمنت كان عن طريق الانتراسيلولار شفت، لكن في الفروزيمايد او في الدايوريتكس بيبقى فيه loss of potassium through the kidney، يعني ممكن تيجي في الام سي كيو. Sodium polycitrine sulfonate which is the Kayexalate. It's ده بيشتغل ازاي؟ exchanges sodium for potassium and binds it in large intestine decreasing the total body potassium. بس نخلي بالنا هنا ان هو بيعمل hypernatremia، يبقى كده لو جالي patient with hyperkalemia and hypernatremia ما ينفعش ان انا اديله الكياكزاليت، لان الهايبرناتريميا هتزيد. انت بتعمل exchange للصوديوم مع البوتاسيوم، بتدي صوديوم وبتخرج بوتاسيوم، فانت ما ينفعش تدي صوديوم وانت عندك already patient with hypernatremia. الكياكزاليت بدي oral or rectal. ال onset of action from 2 hours to 12 hours. Potassium level drops by approximately half to 1 milli equivalent per liter, and multiple doses usually necessary. The dose is 1 gram per kg per dose. هنيجي بقى للهايبوكاليميا. Definition of hypokalemia is serum potassium less than 3.5 milli equivalent per liter, and the causes are either renal losses, non-renal losses, hypokalemia without losses. Renal losses in case of renal tubular acidosis, diuretics, tubular toxins, aminoglycoside for example, diuretic stage of acute tubular necrosis, and hyperaldosteronism. The non-renal losses are due to diarrhea, laxatives, sweating. Hypokalemia without losses in case of alkalemia, use of insulin, beta adrenergic agonists. What's the clinical picture of hypokalemia? Muscle weakness up to paralysis, myalgia, thirst, decreased peristalsis up to ileus, and the ECG finding will be flat T wave. How can you treat hypokalemia? You can give potassium salts, whatever, potassium citrate, potassium phosphate, potassium chloride, and potassium acetate. You can give it oral or intravenous. If you give it intravenous, half to 1 milli equivalent per kg, slow intravenous with ECG monitoring, and the maximum adult dose is 40 milli equivalent. The maximum concentration in solution is 40 milli equivalent per liter in peripheral intravenous line and 40 milli equivalent per deciliter in central line. Patients shouldn't receive no more than this to avoid potential deleterious effects on the cardiac conduction system. The cardiac conduction system, the potassium has a deleterious effect on the cardiac conduction system, so you can't give it more than this. Potassium should never be given as intravenous push and should be administered as a diluted solution. وبكده نبقى وصلنا لنهاية ال lecture.
والمفروض ان احنا نكون عرفنا الميتابوليك acidosis, disorders of sodium and disorders of potassium. And lastly, thank you. Goodbye.